নাম দিবা স্টাডি অন পটেটো ডিজিজেস। স্টাডি অন পটেটো ডিজিজেস আমাদের এটা 2 নম্বর স্টাডি। ওকে, এটা আমাদের 2 নম্বর স্টাডি। 1 নম্বর স্টাডি লাস্ট ক্লাসে আমরা স্টাডি করছি কালেকশন এন্ড প্রিজার্ভেশন। এটা হলো 2 নম্বর স্টাডি। এটা নাম দিবা স্টাডি অন পটেটো ডিজিজেস। এই পটেটো ডিজিজের আন্ডারে আমরা বেসিক্যালি 4টা স্টাডি করব। 4টা স্টাডি করব। একটা হলো যে ফার্স্ট একটা স্টাডি করব ব্ল্যাক হার্ট অফ ডিজিজ অফ পটেটো, তারপরে আমরা করব হলো হার্ট ডিজিজ অফ পটেটো, তারপরে আমরা স্টাডি করব স্ক্যাব অফ পটেটো, যদিও সেটা আমি থিওরি ক্লাসে কিছুটা পড়াই ফেলছি, কাজে এখানে খুব বেশি সময় নিব না, জাস্ট একটা ইনক্লুড আছে প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসে তাই। তারপরে পড়ব হলো যে আসো ড্রাই হার্ট অফ পটেটো। হ্যাঁ, আর ড্রাই হার্টটার সাথে আমরা সফট হার্টটারে একটু জাস্ট হলো যে কম্পারিজন করব। আচ্ছা ঠিক আছে, ড্রাই হার্টটাকে আমরা সাথে সফট হার্ট বা সফট রটের ড্রাই রটের সাথে সফট রটের আমরা একটু কম্পারিজন করব। ওকে, সো দিস ইজ দ্য টুডে স্টাডি। তাহলে আগে প্রথমে লিখো, খাতা কলম সাথে থাকলে লিখবা হলো স্টাডি অন পটেটো ডিজিজেস। এই পটেটো ডিজিজের আন্ডারে প্রথম যে ডিজিজটা আমরা এখন স্টাডি করব সেই ডিজিজটা হচ্ছে, আমরা এখানে এরকম দিতে পারি যে 2.1 পয়েন্ট, এই যে এভাবে। ওকে, এইভাবে আমরা দিব, দিয়ে আমরা লিখবো, মানে দ্যাট মিনস আমার টোটাল স্টাডি হলো পটেটো ডিজিজেস, কিন্তু আমরা সেটার আন্ডারে যেহেতু আমরা 2 নম্বর স্টাডি, তারপর তো 2.1, এরপরে আমরা হলো হার্টটাকে দিব 2.2, এরপরে আমরা স্ক্যাবটাকে দিব 2.3, আর ড্রাই রডটাকে দিব আমরা হলো 2.4। সো এই 4টা ডিজিজ আমরা পটেটোর আন্ডারে স্টাডি করব। এগুলা ভেরি শর্ট স্টাডি, এটা কোনো ওয়ার্কআউট হবে না বা জব থাকবে না, শর্ট স্টাডি। তো এখন এই স্টাডিটা করতে যাওয়ার আগে আমি যদি তোমাদের একটু লিস্টটা, পটেটো ডিজিজের লিস্টটা থিওরি ক্লাসে যেটা দিছিলাম সেটা যদি একটু রিক্যাপ করি তোমাদের রিমেম্বারিং এর জন্য, সুবিধার জন্য। আমরা দেখছিলাম ফাঙ্গাল ডিজিজ আছে, ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আছে, তারপরে হলো যে ভাইরাল ডিজিজ আছে। তা আমরা পটেটোর ক্ষেত্রে কিন্তু নেমিক ডিজিজটা খুব একটা বেশি কনসিডার করি না, কারণ নেমিক ডিজিজটা পটেটোর ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি সিভিয়ারলি এফেক্টেড করতে পারে না, কারণ পটেটোর যে টিউবার আর অ্যাটাক করে বেসিক্যালি নেমাটোডটা, রুট সিস্টেমে অ্যাটাক করলেও সে রুট যেহেতু অনেক ফ্লেভি রুট হয় বা রুট হয়, এখানে নেমাটোড খুব একটা বেশি মানে এফেক্টেড করে না, বা করলেও সেটা পটেটোর মধ্যে যে টিউবারটা তার স্কিনের মধ্যে কিছু একটা সিমটম, জাস্ট এই স্কেবি সিমটমের মতো দেখা যায়, এই জন্য। বাট সেট ইজ ভেরি স্পোরাডিক বলতে পারো, রেয়ার। তাহলে আমরা এখন যদি লিস্ট ফাঙ্গাল ডিজিজের লিস্টের কথা একটু রিমেম্বার করার চেষ্টা করি, তাহলে সেখানে আমাদের ছিল যে ফার্স্ট যেটা ডেঞ্জারাস এবং ডেভাস্টেটিং, যেটা আমরা থিওরি ক্লাসে ডিসকাস করছি, সেটা ছিল লেট ব্লাইট অফ পটেটো। তারপরে আমরা স্টাডি করছি আর্লি ব্লাইট অফ পটেটো। সেখানে ফাঙ্গাল ডিজিজ হিসাবে আরেকটা লিস্টে ছিল, সেটা হলো ড্রাই রড অফ পটেটো। ড্রাই রড অফ পটেটো। ওকে, সেই এই ড্রাই রডটা ওখানে কিন্তু আমরা পড়ি নাই, তোমরা যদি মনে করো বা মনে পড়ে তোমাদের থিওরি ক্লাসে আমরা পড়ি নাই, আমরা এই প্র্যাকটিক্যালে করবো ড্রাই রড। ওকে, তো এই তিনটা মোটামুটি কমনলি এপিয়ার দ্য পটেটো ফাঙ্গাল ডিজিজেস হিয়ার ইন বাংলাদেশ। আর ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ পটেটোর ক্ষেত্রে আছে as compared to the other solanaceous crop, I mean the tomato and the eggplant এর তুলনায়। এখানে আমরা যেমন প্রথম দেখছিলাম ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ হিসাবে যেটা আমরা পড়ছি যে ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, যেটা হয় রালোস্টোনিয়া দ্বারা, ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রালোস্টোনিয়া। তো সেই রালোস্টোনিয়া বা ওটা আমরা ব্রাউন স্পট বা ব্রাউন রটো বলি সেই ডিজিজটাকে, সেটা আমরা ওখানে ইন ডিটেলস পড়ছি। তারপরে একটা ডিজিজের নাম ছিল যে কমন স্ক্যাব অফ পটেটো, সেটা যদিও ওখানে পড়ছি, এখানে প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাস আছে, এটাকে জাস্ট একটু আলোচনা করব। তারপরে একটা ডিজিজ ছিল তোমাদের যদি মনে পড়ে ব্ল্যাক লেগ, ওটা আবার সফরট বলা হয়, ব্ল্যাক লেগ অর সফরট। সো ব্ল্যাক লেগ অর সফরট, যেটা আমরা বলছিলাম যে ব্ল্যাক লেগ ডিজিজটা হলো ফিল্ড কন্ডিশনে এপিয়ার করে, আর সফরটটা এপিয়ার করে হলো স্টোরেজ কন্ডিশন। সেম ব্যাকটেরিয়াম বাট ইন ফিল্ড কন্ডিশন এন্ড বাট ইন দা স্টোরেজ কন্ডিশন দেয়ার disease symptom is different. So on the basis of that, এখানে আমরা সফরটটাকে জাস্ট আমি রাখছি ওই ড্রাই রডটার সাথে সফরটটাকে কম্পেয়ার করার জন্য, আমরা যেন
এই স্টাডিটা কমপ্লিট করার পরে আমরা কিন্তু ইজিলি উই ক্যান রিকগনাইজ অর ইজিলি উই ক্যান আইডেন্টিফাই অর উই ক্যান কনফার্ম দ্যাট দিস ওয়ান ইজ দ্য ড্রাই রড আর দিস ওয়ান ইজ দ্য সফট রড। ওকে, সো বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করব। আর নতুন করে একটা ডিজিজ আছে ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলতে এখানে কোনো স্পেসিফিক প্যাথোজেন ইনভলভ নাই এই ডিজিজ ডেভেলপমেন্টের জন্য, বাট এখানে ফিজিওলজিক্যাল যে আমরা বলতে পারি যে বায়োটিক যে ফ্যাক্টর, এটা ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর বা ফিজিওলজিক্যাল ডিজিজ আমরা বলি সাধারণত ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা ফিজিওলজিক্যাল ডিজিজ। এরকম দুইটা ডিজিজ হয় পটেটোর ক্ষেত্রে কমনলি, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হার্ট আর একটা হচ্ছে হলো হার্ট। বাট এই দুইটা ডিজিজ প্র্যাকটিক্যালি আমরা স্টাডি করে থাকি সাধারণত, এবং ফর আইডেন্টিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অলসো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, particularly black heart and hollow heart. And hollow heart, that disease is appear in the field condition, and black heart disease that is appear in the storage condition. আমরা জানি যে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে যে দুইটা কথা আছে, the diagnosis of the horticultural disease of horticultural crops as well as post harvest pathology, যেটা আমাদের থিওরিতে ছিল। যদি এখানে আমরা হলো ডায়াগনোসিস অফ ফিল্ড ক্রপ হর্টিকালচার ক্রপস এন্ড হর্টিকালচার এন্ড ক্যাশ ক্রপস, তো এখানে এটার আমরা যে পোস্ট হারভেস্ট মিট যা পটেটো বা ফ্রুটস এর বা ভেজিটেবলের যে ফিল্ড কন্ডিশনে যে ডিজিজটা হয় এজ ওয়েল এজ স্টোরেজ কন্ডিশনে, আই মিন পোস্ট হারভেস্ট যে ডিজিজগুলো হয় সেইগুলো সবগুলোই আমরা এখানে কভার করার চেষ্টা করি বা আলোচনা করার চেষ্টা করি। অ্যাকর্ডিং টু দিস দেয়ার ইজ টু ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ডিজিজ, ওয়ান ইজ দ্য ব্ল্যাক হার্ট ডিজিজ and another is the hollow heart disease, black heart and hollow heart. তো আমি তোমাদেরকে এই দুইটা ডিজিজের আগে সরি সিম্পটম দুইটা একটু দেখা নিয়ে আসতে চাই। একটা হলো ব্ল্যাক হার্ট। ব্ল্যাক তো আমরা বুঝি যে ইটস এ কালো রং, হার্ট মিন হার্ট শেপ। আরেকটা ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ডিজিজের নাম বলছি, সেটা হলো যে হলো হার্ট। হলো হার্ট, হলো মিন ফাঁপা, হার্ট মিন দিস ইজ অলসো দ্য হার্ট শেপ। তো আমরা এটা আমি এই স্টপ করলাম একটু শেয়ারিংটা, আমি একটু তোমাদেরকে ফিগারটা দেখা নিয়ে আসতে চাই, দেন ইট উইল বি দ্য ভেরি মাচ ক্লিয়ার টু ইউ। Here is this is the black heart. Here is the black heart. This is symptom. Infiltrated fever showing the black heart symptom. দেখো এই পোর্শনটা হচ্ছে ব্ল্যাক and it appear the কি হার্ট শেপ, এবং যেটা বলছি এই ডিজিজটা এপিয়ার করে হলো স্টোরেজ কন্ডিশন। স্টোরেজ কন্ডিশনে কোন কন্ডিশনে? স্টোরেজ কন্ডিশনে। দ্যাট মিন্স আমরা পটেটো হারভেস্ট করার পর যখন স্টোরেজে রেখে দিব, তখন কাটার পর যদি আমরা দেখি যে টিউবার যখন এটা ভেজিটেবল হিসেবে ইউজ করতে যাই, কাটলে এরকম মাঝখানে একটা অংশ একটা শার্প ব্ল্যাক কালার দেখা যায়, যেটা অনেকটা হার্ট শেপের হয়। এটাই হচ্ছে ব্ল্যাক হার্ট, এবং সেটা কি কারণে হয় সেটা আমরা ডিসকাস করব। বাট এখানে জাস্ট ডিজিজ সিমটমটা দেখো, দিস ইজ দ্য ডিজিজ সিমটম। এবং যারা আমরা বিশেষ করে হলে থেকে জীবনযাপন করছি, আই মিন স্টুডেন্ট লাইফ পাস করছি, তোমরা যারা করতে যাচ্ছ বা করবা, তারা অনেকেই এই এই ব্ল্যাক হার্ট অলরেডি খেয়ে ফেলছে অনেকবারই। কারণ যখন ডাইনিং এ এটাকে কাটাকুটি করে, তখন দেখা গেছে ওই ব্ল্যাক থাকলো নাকি ইয়েলো থাকলো নাকি রেড থাকলো, তাতে ডাজ নট ম্যাটার, তাদের কাছে সেটা কোনো ব্যাপার না, তারা সবকিছু কেটে চলে যায়। কিন্তু আমরা যখন হাইজেনিক অবস্থায়, আই মিন হোমলি এনভায়রনমেন্টে যখন আমরা কাটি কেয়ারফুলি, তখন এরকম আমরা ব্ল্যাক কন্ডিশন পাই। এটা কি কারণে হয় সেটা আসতেছি, রিজনটা ব্যাখ্যা করব। আর এটা হলো হলো হার্ট, এটা হলো হলো হার্ট। এটা আবার ফিল্ড কন্ডিশনে হয়। দিস ইজ এপিয়ার দিস disease actually appear in the field condition, বাট যদি আমরা পটেটোটা যখন হারভেস্ট করার পর কাটবো, তখন এই হলো কন্ডিশনটা কিন্তু দেখতে পাবো। এটা কিন্তু ওই ফিল্ডে থাকা অবস্থায় এই হলো কেভিটিটা তৈরি হয়ে গেছে। দিস ইজ অলসো লাইক অনেকটাই হার্ট শেপের, তাই এই জন্য এটাকে বলা হয় হলো হার্ট। এবং এটাই দেখা গেছে যে ওই ফিল্ড কন্ডিশনে কিন্তু তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমরা যখন এটাকে কাটবো পটেটোটাকে, তখনই আমরা দেখবো যে এর ভিতরে ফাঁপা হয়ে আছে। এটা আরেকভাবে বোঝা যায়, যদি আমরা দেখা গেছে হারভেস্ট করার পর দেখবা যে হাতে নিলে খুব ওয়েটটা কম মনে হবে। এটা যদি এক্সপেরিয়েন্স পারসন হয় তাহলে বুঝতে পারবে, আদারওয়াইজ কাটলে এটাকে ক্লিয়ারলি এরকম হলো ক্যাভিটি পাওয়া যাবে। So this is the two type of disease that is called the physiological disorder or physiological disease of potato. এখন
আবার আমি একটু শেয়ার স্ক্রিনে ইয়েটাতে চলে যাই। আচ্ছা, আসো এখন এই যে আমরা প্রথমে ব্ল্যাক হার্টটা করব, তারপরে আমরা স্টাডি করব হল হার্ট। ব্ল্যাক হার্ট কি কারণে হয়? ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার অলরেডি বলছি। What are the physiological condition? High temperature and deficiency of oxygen during the storage condition. কখন? During the storage condition, high temperature and deficiency of oxygen. এই হাই টেম্পারেচার বলতে কত টেম্পারেচার, কত টেম্পারেচার সেটা আমরা একটু পরে জেনে নিব। ওকে, বাট the causing agent is physiological disorder, high temperature and deficiency of oxygen. That means poor ventilation, low ventilation. যেখানে আমরা পটেটোকে স্টোর করব, এটা কোল্ড স্টোরে হলে বা হোম স্টেট স্টোরেজ হলে বা ওয়্যার হাউসে হলে, সেখানে যদি টেম্পারেচারটা হাই হয় এন্ড তার সাথে যদি অক্সিজেনের সাপ্লাই, আই মিন দ্য ভেন্টিলেশন যদি পোর ভেন্টিলেশন হয়, then it may be occurred. Okay, then it may be occurred. This is physiological disorder and that appear the black heart symptom. Already আমরা সিম্পটমটা একটু দেখে আসলাম, যেটা ওখানে কি বলা হয়েছে, ব্ল্যাক গ্রে টু পার্পলিশ অর ইনকি ব্ল্যাক ডিসকালারেশন অকার ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য ইনফেক্টেড টিউবার, যেটা আমি অলরেডি তোমাদেরকে দেখাইলাম যে এট দ্য সেন্টারে ব্ল্যাক ডিসকালারেশন দেখা যাবে। প্রথম অবস্থায় এটা গ্রে কালার থাকে, তো এটা গ্রে থেকে পার্পলিশ হয়, পার্পলিশ থেকে ফাইনালি আসলে ব্ল্যাক হয়। আর যদি বাট আমরা ধরে নিতে পারি ইট ইজ ব্ল্যাক ইন কালার। ইয়েস প্লিজ। হ্যালো হ্যালো, হইতে পারে না হ্যাঁ স্যার, বলতেছে যে ব্ল্যাক হার্ট এটা স্যার বাইরের আলোর বাইরের দিকে হইতে পারে না, শুধু ভিতরের দিকেই হবে। কোশ্চেন লিখে রাখো, আমি যখন লেকচার দিব তখন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করো না, তাহলে হয় কি লেকচারের যে একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, স্পিড থাকে, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। লিখে রাখো কোশ্চেনটা, নোট ডাউন করে রাখো, আমি যখন ডিসকাশনের সময় দেব তখন আমরা ডিসকাস করব। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম যে হাই টেম্পারেচার এন্ড ডিফিসিয়েন্সি অফ অক্সিজেন, এর কারণে যে পটেটোর center of the potato it's become a black discoloration, center of the potato become discoloration. In advanced stage the infected tissue may dry out and separate. যখন যদি মানে একবার অ্যাডভান্স কন্ডিশনে চলে যায়, তখন দেখা গেছে যে ইনফেক্টেড যে টিস্যুটা সেটা ড্রাই হয়ে যায়, আই মিন সেটা শুকায় যায় এবং সেটা সেপারেট হয়ে যায়, মিন হেলদি টিস্যু থেকে সেপারেট হয়, হেলদি টিস্যু থেকে সেপারেট হচ্ছে। The discoloration may extended to the surface also, may extended to the surface also. Larger tuber are more susceptible to black heart than the small tuber. এখানে ইনফরমেশন আছে। ফার্স্ট এটাকে আমরা যদি একটু আলাদা একটা পয়েন্টে নিয়ে নিই, যে the discoloration may extended to the surface also and larger tuber are more susceptible to the black heart than the small tuber. That means those variety that produce the larger or size of tuber, in that case this disease is more susceptible than the smaller size or medium size tuber. For example, in our Bangladesh, the cardinal, diamond, these are the bigger size, and asterix and lal pakdi and also some local varieties, they have the smaller to medium size. So the larger size tuber is more susceptible to black heart disease than the smaller size. So this is the normal phenomenon, common phenomenon. But my target is that to study this disease, what is the reason behind it? What is the reasons behind it? And why the potato is becoming black at the center and it's become a heart shape also. So why this? What is the reasons? What is the mechanism of this disease production? High temperature stimulated respiration, and high temperature that is stimulate the respiration. আমি এখানে একটু বলতে চাই যে যখন আমাদের নরমাল কন্ডিশনে আমরা যদি মর্নিং টাইমে যখন থাকি, তখন দেখা যাবে যে টেম্পারেচার একটু লো থাকে। নুন টাইম টু আফটারনুন টাইম, এই টাইমটাতে কিন্তু টেম্পারেচারটা অনেক বেশি হয়। দেখবে যে আমরা যদি রোদের মধ্যে থাকি বা আমরা যদি একটু রানিং এর মধ্যে থাকি, তখন দেখা যাবে যে রেসপিরেশন কিন্তু বেশি হয়। এটা পার্টিকুলারলি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এরকমই একটা বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনন, যে ইভিনিং এর দিকে বা মর্নিং এর দিকে রেসপিরেশন কম হয়
আর টেম্পারেচার যখন বাড়ে আই মিন নুনটা আফটারনুন টাইম রেসপিরেশনটা হলো যে বাড়ে ডিউ টু দ্য হাই টেম্পারেচার অর ডিউ টু দ্য আন্ডার দ্য হাই টেম্পারেচার কন্ডিশন দিস ইজ দ্য রেসপিরেশন বিকাম ইনক্রিজ ব্রিং অ্যাবাউট দ্য সাব অক্সিডেশন ইন দ্য ইনার সেল অফ দ্য টিউবার যখন নাকি এই হাই টেম্পারেচার থাকে তখন রেসপিরেশনটা বেড়ে যায় এবং এট দ্য মেইন টাইম এট দ্য সেম টাইম সাব অক্সিডেশন ঘটে আর কি সাব অক্সিডেশন এই সাব অক্সিডেশন ঘটার কারণে such the cell die due to the advanced enzymatic action which continue in the absence of oxygen. Try to understand. Firstly, if the temperature is raised, then respiration also increase. In the same time, sub oxidation occur, and this condition mean the in that condition the enzymatic reaction. Enzymatic reaction mean as you know in the potato tuber. Try to understand that contain the 80% water, that contain the 80% water and 17% carbohydrate, and the 2% protein, and other is the trace amount of fat and other things. Okay. Also potato tuber that contain the vitamin C that is present in the potato skin, that is present in the potato skin only. So in potato 80% water and 17% carbohydrate and 2% above 2% protein, and remaining percentage I mean 0 point something something. These are the other trace amount of fat and other things, other mineral. So due to the presence of the protein and under this condition that the enzymatic reaction occurred or enzymatic reaction is start. At the same time, if the oxygen is insufficient or oxygen is absent or under the poor ventilation condition, then this reaction continue. This reaction that will should be continue, and that will be continue. That is why the enzyme oxidize some of the amino acid. আমরা জানি কি হয়, এনজাইম সিক্রেট হলে প্রোটিন ভেঙে কি তৈরি হয়, অ্যামাইনো অ্যাসিড। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা জানি সোফার যে 18টা থেকে 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এখন মনে হয় আরো দুই একটা নতুন করে আবিষ্কার হয়েছে। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলা সিক্রেট হওয়া শুরু করে। আই মিন প্রোটিন ভাঙলে তো অ্যামাইনো অ্যাসিডই পাবো আমরা। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলার মধ্যে স্পেশালি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পটেটোর মধ্যে আছে যেটা হচ্ছে টাইরোসিন, যেটা হলো টাইরোসিন। এই টাইরোসিন দ্যাট the series of intermediate compound and product of the dark insoluble melanin. তো এই টাইরোসিন হচ্ছে এই যে মেলানিন প্রোডাকশনের জন্য দায়ী। ওকে, মেলানিন প্রোডাকশনের জন্য দায়ী হচ্ছে এই টাইরোসিন। তো এই টাইরোসিন মিন্স মেলানিন। আমরা জানি যে মেলানিন হচ্ছে কি করে, যে এটা ডার্ক কালার করে। আমাদের শরীরে, যার শরীরে যত মেলানিন বেশি তার শরীর কিন্তু তত হলো যে ডার্ক কন্ডিশন, আর যার শরীরে মেলানিন কম তারা ফেয়ার কন্ডিশন। ওকে, দেখি চেক টেক করা হয়েছে বসে। জি ম্যাডাম সিংটা দিয়ে দিয়েছে, পাঁচটা করছে সবগুলো। মানে তাড়াহুড়া করলে দেখো অনেক সময় তো ভুল হচ্ছে, আবার ইয়ে দিচ্ছে। ম্যাডাম যেহেতু করছে রেসপন্সিবিলিটি রেজাল্ট গুলো চেক করছে। আগে যে রেজাল্ট গুলো ছিল ওগুলো ছিল ইয়ার মধ্যে না, কম্পিউটারে ছিল। Okay, sorry for interruption.
আমি যেটা বলছিলাম একটু ট্রাই চিন্তা করো, আবার নতুন করে একটু বোঝার চেষ্টা করো যে আমি ফোকাস করতেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল দ্যাট রেসপন্সিবল ফর দ্য ব্ল্যাক কালার। As we know, melanin, this is the responsible for black color. But how the melanin is formation, how the melanin is released in the potato tuber. If I again repeat the thing, under the high temperature, the respiration, try to understand, under the high temperature, respiration increase. At the same time, some oxidation happen. And if the oxygen, due to the high respiration, or the stimulation of respiration and sub-oxidation, enzymatic reaction is start. And the enzyme that we know, enzyme that break down the protein. And if the same time the oxygen also absent, that condition will be continue. And that due to the sub-oxidation, due to the respiration, and the enzymatic, and due to the enzymatic reaction, the amino acid will be released. And among the amino acid, one kind of amino acid, especially the tyrosine, that is released from the potato tuber cell, and that is the intermediate compound. And from this tyrosine, melanin are insoluble melanin are produced. Insoluble means it is not soluble in the water. As I already mentioned to you, in the potato 80% is water. Although the this enzyme is produced, this amino acid is produced, but that is insoluble. I mean that is not dissolved in the with the water. That is why the infected tissue that become the dark in color or black in color at the center tissue. Someone already raised the question why it is in center. Basically, if we consider the temperature and the other thing, that should be high at the center of the tuber. That should be started from the center of the tuber. So that is why it's basically that is started from the center, but that may be spread out up to the surface of the tuber if the disease severity is high. Okay. So again, I repeat the system or mechanism of this, how the black tissue become black. So what is the chemical is responsible for black melanin? How this melanin release? If the temperature is high and respiration is stimulated or increased, and as well as sub-oxidation occurred. In that condition, enzymatic reaction is started, and this enzymatic reaction will be continued if the oxygen absent or poor ventilation. And due to the enzymatic reaction, the amino acid will be released. That means protein will be break down, amino acid will be released. Among the amino acid, tyrosine one of them. And this tyrosine that produce the intermediate compound or secondary metabolite, that is name is the melanin. So this melanin is responsible for formation of the black tissue or black heart at the center of the tube. So this is the mechanism. Okay. Now come to the what temperature basically. Actually, for example, at this time I am in my room. I use the AC, means AC is on. What is the temperature I maintain? It's 25. That means less than 25 temperature is we can consider the cool temperature. The above to the 25-degree temperature, this is the actually the high temperature. But for potato particularly, because in potato that have the already I mentioned that the 80% they contain the water. So that is why if it is the temperature is high, so this temperature is start the enzymatic reaction. So what temperature? That is the 20 degrees. The tuber should not be stored or transport at the temperature below 20. Sorry, it below হবে না, এটা হবে above. Above the tuber should not be stored or transported at the temperature above 20 degree. মানে 20 ডিগ্রির নিচে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তোমাদের হয়তো বা অনেকের ধারণা আছে যে কোলেস্টেরলে যে পটেটোকে টিউবারকে স্টোরেজ করা হয় সেখানে কিন্তু টেম্পারেচারটা মেইনটেইন করা হয় 10 to 12 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 10 to 12 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এন্ড রিলেটিভ হিউমিডিটি মেইনটেইন করা হয় 60 or 265। এখন তোমরা বলতে পারো স্যার 60 to 65 রিলেটিভ হিউমিডিটি তো অনেক হিউমিডিটি, বাট যদি এর চেয়ে হিউমিডিটি কমানো যায় তাহলে আবার পটেটো টিউবারের ভিতরে ওই যে ওয়াটার বেশি থাকার কারণে এখানে তোমাদের একটা
ধারণা আছে মনে হয় অসমোসিস পটেটোকে দিয়ে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল করে আসছে ইন্টারমিডিয়েটে, যদি এখন মনে থাকে আর কি, আর না থাকলে তো কিছু করার নাই, যে ওখানে অসমোসিস আর প্লাসমোসিস মানে হাই কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশন, লো কনসেন্ট্রেশন টু হাই কনসেন্ট্রেশন। তো যদি আমার রিলেটিভ হিউমিডিটিটা অনেক কম হয় তখন প্লাসমোলাইসিস ঘটে। আর যদি আবার রিলেটিভ হিউমিডিটি বেশি হয় তাহলে আবার অসমোসিস ঘটবে। তো দেখা গেছে যে এটা রিসার্চ ফাইন্ডিং, or we can say this is the data on the basis of study that 60 to 65% relative humidity and the temperature is 10 to 12, that is optimum to store the preserve the potato. Okay, but this condition it is not possible to maintain in the particularly the home storage condition. So basically the home storage condition or the peeling condition or the warehouse condition, this temperature is not possible to maintain. That is why basically potato are that show the black heart disease in the during the storage condition. So storage room should be well ventilated, bag should not be peeled very high up on each other. সাধারণত তোমরা জানো যে পটেটো যে টিউবার যে ব্যাগের মধ্যে রাখা হয়, সেই ব্যাগের মধ্যে দেখা গেছে যে একটার পর একটা অনেক উঁচুতে রাখা হয়। তো এইটা রাখলে হয় কি, দেখা গেছে যে এখানে আলটিমেটলি একটা কিন্তু ইন্টারনাল টেম্পারেচারটা বা মাইক্রো এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার বেড়ে যায়। সো টেম্পারেচারের কারণে কিন্তু আমার অয়েল ভেন্টিলেশন থাকার পরও অক্সিজেন ঠিক মতো পাস হয় না। তো যে সামন যে কোশ্চেনটা অলরেডি করছিল যে স্যার সেন্টারে কেন, কারণ আমার অক্সিজেনটা কিন্তু পটেটোর যে অক্সিজেন যে অ্যারেশন সেটা কিন্তু সবচেয়ে কম থাকবে সেন্টারে এবং সেই পরিমাণে সারফেসে কিন্তু বেশি থাকবে। তো দ্যাট দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল reason. So that is why the disease is started from at the center and then it spread out of the around the circle, and if the severity is high then it can also reach up to the surface also. So this is the way, so this is the cause, this is the symptom, this is the mechanism how the potato disease is developed or how the disease is product and how we can manage. Okay, so this is the all of our discussion of black heart disease of potato, black heart disease of potato. তাহলে এখান থেকে আমরা পাইলাম যে হাই টেম্পারেচার বলতে 20 above 20 degree centigrade, that temperature is about to develop or to produce this disease. Okay, now we are going to discuss the another disease. This is hollow heart. This is also like the same reaction, but here is the condition is different. Here is the condition is different. What is the causes? Again physiological disorder, but causes is